La lave todavía estaba tibia en mi mano cuando mi suegra me la arrancó frente al coche fúnebre. Las coronas olían a lirio mojado, el viento helado me pegaba el vestido negro a las piernas y, a menos de 6 horas de entera a mi esposo, Teresa me dijo al oído, ahora sí, entregame todo lo de Mateo. No pidió consuelo. Pidió laves, contratos, camioneta, oficina y hasta el reloj que el lavaba el día que murió. En 72 horas empezaron a liga 14 facturas, 3 requerimientos y una llamada bancaria que ella llamas via venir. Lo que mi suegra no entendió es que no estaba heredando un imperio limpio. Estaba tomando, sin saberlo, una estructura sostenida por mis firmas, mis transferencias, y una verdad notariada que Mateo dejó escondida donde ella nunca miró. La misma mujer que me quiso sacar del negocio, por no su sangre, iba cuidas inmóvil frente a 53 personas cuando un notario leo en voz alta el documento correcto. Si alguna vez confundieron tu duelo con debilidad, cuidate. Esto no terminó en el funeral. Terminó cuando las cuentas empezaron a cobrar solas. No logré cuando Teresa me quitó las laves. Mis unas cerrando sobre el lavero de la bodega, sentí el metal vacío en la palma y entendí algo con una claridad casi ofensiva. Mi duelo acababa de cuidar sin tiempo. Mi llamo Lucia, tengo 38 años y durante casi once años fui la esposa de Mateo Rivas. También fui su cantadora, su administradora de crisis y, durante demasiado tiempo, la persona que mantenía respirando una empresa familiar que todos presumían y muy pocos entendían. Mateo heredó de su padre una transportista mediana, una flotilla envejecida, una bodega con fugas en el techo y una madre convencida de que la sangre resolvía lo que la incompetencia arruinaba. Teresa nunca me gritó. No lo necesitaba. Su especialidad era otra. Sonreía, me llamaba mi nina delante de otros, y luego tomaba decisiones sobre dinero ajeno como si fueran extensiones naturales de su maternidad. Mi cuñado Alvaro era el favorito operativo de esa familia. Tenía 34 años, una seguridad ruidosa y una capacidad casi artística para hablar de negocios sin distinguir utilidad de fantasía. Siempre estaba cerrando algo, moviendo contactos, levantando capital. La traducción real era más simple, prometía más de lo que podía cumplir y dejaba que otros limpiaran la parte técnica. Mi esposo no era así. Mateo era bueno para las rutas, los choferes, los clientes viejos. Pero frente a Teresa y Alvaro se empequeñecía de una forma que solo entienden quienes han visto a un adulto volver a su juego en 3 segundos. Yo entré esa familia creyendo que con orden, trabajo y estados financieros claros se podía poner límite a casi todo. Es fue mi prima era. La empresa se llamaba Transportes Rivas del Norte. Hacia afuera parecía estable. 3 tractocamiones propios, 2 unidades arrendadas, contratos regionales, una cartera de clientes leales y un nombre conocido en el corredor industrial. Hacia adentro era otra cosa. Sat atrasado 2 veces. IMSS pasado. Facturas emitidas tarde. Anticipos usados para apagar incendios anteriores. Y, por debajo de todo, una costumbre muy vieja de Teresa, trata los activos del negocio como si fueran patrimonio emocional de la familia, no obligaciones con peso legal. Yo entré a poner orden porque alguien tenía que hacerlo. Reorganiz cuentas, limpia pasivos,
Ser dos fugas fiscales y document operaciones que antes dependían de la memoria de un chofer cansado o del humor de Alvaro. Nunca me lo reconocieron como mérito. Me lo cobraron como carácter. Mateo murió un martes por la mañana. Un infarto fulminante en carretera, a 20 minutos de una gasolinera donde pensaba detenerse. Tenía 42 años. Yo me enteré por una llamada de un policía estatal y, desde ese momento, todo en mi vida se dividió en dos tareas incompatibles, lograrlo y administrar el desastre que su ausencia iba a dejar. Teresa eligió una tercera tarea. Recupera el control. Apenas terminó el funeral, empezó a hablar en plural sobre la empresa. Nosotros veremos eso. Nosotros decidiremos. La familia se hace cargo. Y cuando dijo familia, no me estaba incluyendo. La pieza que cambió todo apareció 3 días después, cuando fui al despacho de Mateo por una carpeta, de palizas y en contra, debajo del archivador gris, un sobre tomano oficio con cinta notarial y mi nombre escrito a mano. Solo 5 palabras en el frente. Abrelo si mi madre. El resto estaba tapado por una mancha de café seca. No lo abri. Lo guard en mi bolso. Y, por primera vez desde la llamada de la carretera, sentí que el verdadero problema todavía ni siquiera había empezado. Las primeras facturas llegaron exactamente como ligan las malas noticias en las empresas, sin dramatismo, con membrete y fecha de vencimiento. El jueves por la mañana me llamo Beatriz, la auxilia de cuentas por pagar, con la voz baja y el fondo de impresoras detrás. Lucía, la señora Teresa pidió que toda la correspondencia se desvía a la casa. Pero a me caerán 2 correos de arrendamiento y uno del banco, ¿tú sabías? No sabía. Abri el correo remoto desde el estacionamiento del supermercado, con las manos todavía frías por la bolsa de hielo que había comprado sin pensar. Ahi Esteban. 14 facturas en 72 horas, 3 de combustible, 2 de refacciones, una prima de seguro vencida, el arrendamiento de 2 unidades, un requerimiento del SAT y una notificación bancaria por incumplimiento inminente de covenants. No era solo mucho dinero. Era la evidencia de un equilibrio sostenido al límite. Las cifras sumaban 1.84 millones de pesos en compromisos de corto plazo y contables vencimientos, recargos y pagos que Mateo venía pateando mis con mis mientras tratábamos de estabilizar flujo. Entiende la primera gran contradicción. Teresa me estaba exigiendo todo creyendo que todo en firos, nombre y camionetas. Lo que estaba tomando era una estructura, enjudada, que seguía viva porque yo sabía exactamente que paga, primero, y que aplaza sin romper la cadena. Lema Teresa de inmediato. No para pelear. Para medir su nivel de ignorancia. Contesto en alta voz, pude or Alvaro cerca, mascando algo, y el televisor encendido. Le pregunté si había visto los vencimientos. Hubo un silencio breve y luego esa risa corta que ella usaba cuando quería quitar gravedad a lo que no entendía. Eso se acomoda, Lucía. Primero hay que poner orden. Lo explico que no se trataba de orden, sino de liquidez, ganancias y riesgos fiscales. Alvaro me quitó el teléfono sin saluda. Relegate, dijo. Yo estoy viendo inversionistas. Esa frase me dio más miedo que cualquier insulto. En la administración real, la gente que usa la palabra inversionistas en medio
de un requerimiento fiscal cosa siempre está encendiendo otra fuga. Esa misma tarde abrí el sobre notariado de Mateo en mi coche, frente a una cafetería donde no entra. Adentro había tres cosas. Una carta breve. Una copia certificada de un convenio decisión de acciones. Y una memoria USB negra. Empecé por la carta porque todavía estaba funcionando como viuda, no como administradora. Mateo escribía mal cuando estaba nervioso, y es papel estaba lleno de correcciones pequeñas. La primera línea decía, si mamá empieza a reclamar como si esto fuera de ella, no discutas hasta leer el acta. Seguí leyendo con el volante pegado al pecho. Mateo me decía que 6 meses antes de María había formalizado la cesión del 51% de sus acciones a mi nombre como parte de una reestructura de capital que Teresa y Alvaro llamas aceptaron. No era un regalo romántico. Era reconocimiento de realidad. Yo había metido dinero, trabajo y control administrativo suficiente para rescatar el negocio 2 veces. Él quiso blindarlo antes de que su familia intentara absorberlo otra vez. No logré. Doblé la carta con cuidado. Leí el acta constitutiva modificada y confirmé el horror técnico. Yo era accionista meritaria y administradora solidaria en funciones, pero aún faltaban 2 movimientos registrales que Mateo iba termina cuando pasara el cierre de trimestre. No alcanzó. Eso explicaba por qué Teresa se había movido tan rápido. Ella sabía que, mientras el duelo estuviera fresco y los papeles incompletos, podía fabricar una narrativa de sucesión sanguínea antes de que yo armara la cadena documental correcta. La memoria USB empeoró todo. Adentro había carpetas por año, estados financieros internos y una llamada grabada, con nombre absurdo, si _varo _miente _otra vez. La abri y escucha mi cunado decirle a Mateo, en una discusión vieja, que la empresa tenía, espalda suficiente para respaldar un crédito para su constructora. Mateo se negaba. Alvaro insistía. Solo es un able por unos meses, decía. Ni se va a usar. La grabación se cortaba ahi, pero y era suficiente para abrir otra puerta peligrosa. No espía. Lema Sergio, el auditor externo con el que había trabajado los últimos 2 ejercicios. Era metódico, seco y muy bueno leyendo basura contable. Los esa misma noche en su despacho, entre archivos y olea a papel térmico. Le leave el acta, las facturas, la carta y la grabación. Sergio tardó 20 minutos en decir la frase que redefinió el caso, decía, si Alvaro se metió a la empresa como obligada solidaria en algo paralelo, tu suegra, no hizo un negocio. Hizo una trampa con volante. Empezamos a revisar palizas, estados bancarios y contratos de arrendamiento. La primera bomba apareció en una carpeta, de crédito mercantil que yo no reconoce. No era de transportes Rivas del Norte. Era de una sociedad distinta, Desarrollos ARB del Barrio, administrada por Alvaro. El contrato mostraba algo que me dejó helada, incluso después de años de ver malas prácticas. 2 tractocamiones de la empresa estaban ofrecidos como ganancia cruzada, y Mateo figuraba como obligado solidario. Las ganancias cruzadas de ARB Alvaro había hecho exactamente lo que prometió no hacer. Usó la empresa familiar para apalancar su juguete privado. Y si Teresa tomaba control sin entender eso, las facturas no iban a parar. Apenas estaban calentando.
La segunda bomba fue más íntima. En una carpeta física de la oficina, encontré un cuaderno gris de Mateo, con anotaciones de ruta, pagos y frases sueltas. Entre números, había una página arrancada a medias donde alcanzaba a leer. Si me pasa algo, mamá vea intenta sacar a Lucia antes de que vea, el resto no estaba. Sentí por primera vez en días algo parecido al llanto. No salió. Se me quedó detrás de la nariz, seco, inútil. Y esa fue la primera vez en días años que tuve ganas de romper algo y elegir, en cambio, prende la impresora. El sobre notariado de Mateo. La mañana siguiente apareció Renata. No por casualidad. Sergio me la recomendó con una frase muy suya, y no necesitas un contador. Necesitas una abogada que sepa entrar a una bodega sin ensuciarse los zapatos. Renata era especialista en litigio mercantil y sucesorio. Llegó con una libreta negra, un blazer impecable y cero inters en mismatics familias. Le expuse la cronologia completa. Funeral. Exigencias. Laves. Facturas. Acta. Avales. Grabation. Ella no reaccionó emocionalmente a nada. Solo ordeno el desastre en voz alta. Tienes cuatro problemas y una ventaja, dijo. Problema 1, tu suegra opera sin legitimación. Problema 2, tu cunado probablemente oculto pasivos vinculados. Problema 3, la sucesión no está encarrilada. Problema 4, si ellos hablan primero, pueden intoxicar empleados y proveedores. Tu ventaja es que el papel todavía existe y el dinero de ya huela. Renata me prohibió confrontar esa semana. Nada de llamadas emocionales. Nada de defender en chats familiares. Nada de ir a la casa a recuperar dignidad. Vamos a recuperar control. Empezamos por medidas básicas. Certificación urgente del acta de decisión, anotación preventiva en el libro corporativo, requerimiento a la bodega para inventario, confeditario, aviso al banco sobre controversia de representación y citatorio formal a Teresa y Alvaro para abstenerse de actos de disposición hasta aclaración. La orden de abstención era técnico. Frío. Exactamente lo que yo necesitaba porque el duelo me tenía blanda y la técnica me estaba devolviendo estructura. Pero la verdadera pista llegó desde donde menos esperaba, Rosalba, la recepcionista de la bodega. Llevaba 15 años viendo entrar y salir camiones, gerentes, pleitos y promesas. Me llamo a escondidas, desde un número desconocido. Señora Lucia, el licenciado Alvaro vino ella con dos señores y les enseñó las oficinas diciendo que aquí podía entrar capital nuevo. También preguntó cuánto se tarda un cambio de razón social. Cambio de razón social. Sentí un frío muy específico en los dedos. No estaban intentando salvar la empresa. Estaban tratando de mover el cascarón antes de que las facturas lo alcanzaran. Los 9 días siguientes fueron quirúrgicos. No bonitos. No heroicos. Quirúrgicos. Rant un despacho pequeño cerca de la bodega, con persianas metálicas y una mesa de juntas que olía a limpiador barato. Moramos la operación. Renata por el frente legal. Sergio en la parte contable. Yo en el centro, cruzando palizas, correos, bitácoras de choferes y los audios que Mateo había guardado, como si supiera que un día y no estaría para explicar nada. Lo primero fue asegurar la propiedad real.
Renata consiguió una comparación notarial urgente para ratificar la decisión del 51% con los documentos, base y promover la inscripción que Mateo dejó a medias. No fue mágico. Hubo que sacar copias certificadas. Habla con el notario que había llevado la operación y probar que la contraprestación existió. Existía. Transferencias mías por 2.3 millones de pesos en 2 años, inyecciones de capital para nómina, combustible y reparación de unidades. Lo que Teresa llamaba, ayuda de esposa era, jurídicamente, capitalización. Esa distinción iba a dólares mucho cuando se hiciera pública. Después vino la parte suya. El Aval de Alvaro. Sergio encontró anexos ocultos en un correo viejo de Mateo, mal archivado bajo el nombre, revision lantas. Ahi estaba el pagaré mercantil. 6.8 millones de pesos de línea revolvente para desarrollos ARB del barrio, con 2 camiones de la empresa comprometidos, y Mateo como obligado solidario. Alvaro no solo había puesto en riesgo a la empresa. Había convertido el patrimonio operativo en seguro informal de sus delirios. Renata se frotó el punto de la nariz cuando lo vio. Perfecto, dijo. Cuando una abogada, como Renata dice perfecto en este tono, no está feliz. Está viendo una palanca. Si tu suegra sigue diciendo que la empresa le pertenece por sangre, también está aceptando los pasivos vinculados por gestión de su hijo favorito. Y eso y no cabe en una sobremesa de pasame. No me moví por rabia. Me moví por calendario. Había una fecha que Teresa misma había activado sin saberlo. Convocó a una reunión de transición en la bodega para el lunes siguiente a las 11 de la mañana. Invitó a proveedores, personal administrativo, choferes, 2 clientes grandes y varios familias. Quería anuncia a Alvaro como la nueva cabeza y presentarme, siguen palabras textuales de una captura que Rosalba me mandó, como acompañante de duelo sin rol operativo. Cuando leí eso, conté hasta 10. No lore. No grite. Le reenvié la captura a Renata y ella respondió en 30 segundos, y tenemos escenario. Esa fue la reunión que cambió todo. Pero antes faltaba una pieza que no sabíamos que necesitábamos. Lego en forma de hombre cansado y gabardina marrón, el notario Carlos Beza. Socio antiguo de mi suegro y uno de los pocos adultos de esa generación que todavía sabía diferenciar efecto de legalidad. Renata lo localizó porque su firma aparecía en una de las modificaciones societarias más viejas. Vino al despacho una tarde de lluvia con olor a papel húmedo y café demasiado fuerte. Escuchó mi relato completo. Revisó los instrumentos y, cuando vio la carta de Mateo, me preguntó algo que nadie me había preguntado todavía. Tu esposo solía grabar cuando discutía con Alvaro. Le dije que sí, a veces. Beza sintió como quien confirma una hipótesis. Entonces busca una reunión de marzo del año pasado. Mateo vino a verme después de una pelea. Me dijo, si me pasa algo, mi madre va a fingir que Lucia nunca sostuvo nada. Revise la memoria USB esa misma noche. Carpeta vieja. Audio casi oculto. AHI estaba. Una discusión de despacho, vasos sobre madera, Mateo respirando fuerte, y Alvaro diciendo lo que terminaría de ser la historia. Mamá siempre puede manejar a Lucia. Si tú faltas, esto regresa a la familia.
No había forma de embellecer esa phrase. Tampoco hace falta. Bisa no sonrió cuando la escuchó. Solo dijo, eso no es un pleito de duelo. Eso es una intención previa. Renata reorganizó toda la estrategia en torno a esa idea, intención previa. Ya no íbamos a defender una viuda desplazada. Íbamos a demostrar una toma oportunista de control con conocimiento parcial de pasivos, ocultamiento societario y intento de disposición sin legitimación. Traducido al idioma real, Teresa y Alvaro habían querido quedarse con el nombre, los camiones y los clientes, dejando que yo absorbiera el golpe emocional y, si podían, parte del desorden legal. La víspera de la reunión dormí 2 horas. El resto de la noche capitas. Una roja para Renata. Una gris para Sergio. Una azul para mi. Dentro pues la cesión del 51%, la ratificación notarial, el mapa de pasivos, las ganancias cruzadas, la orden de abstención y trámite, los correos, la captura, de acompañante de duelo sin rol operativo y el audio de mazo. También imprimí algo más íntimo, la hoja del cuaderno donde Mateo había escrito, a medias, que su madre intentaría sacar antes de que yo viera algo. No la lavaba como prueba principal. La lavaba para no olvidar por que no podía permitirme ninguna compasión blanda. A las 10 de la mañana, mientras me abotonaba el saco, recibí la llamada que subió un piso entre las apuestas. El banco. No para cobrarme. Para confirmar que alguien había intentado solicitar acceso operativo a las cuentas corporativas usando un poder simple sin validez societaria. Teresa y Alvaro estaban intentando entrar por velocidad. Renata escuchó el resumen, miró el reloj y dijo, perfecto. Que lo niegan delante de todos. La bodega olía a diesel, carton húmedo y café recién hervido. Habían alineado sillas plegables entre los racks como si fueran a inaugurar algo honorable. Conti 53 personas. Chofers con brazos cruzados. Proveedores inquietos. 2 clientes seriosos. 3 tiers de Teresa que solo aparecen para eventos donde hubiera gerencia. Rosalba detrás del escritorio, pálida pero firme. Alvaro estaba al frente con camisa blanca y seguridad prestada. Teresa, a su lado, vestida de luto impecable, parecía a punto de hacer una obra de caridad. La reunión frente a 53 personas tensión. Cuando terminó, aplausos sueltos. Pocos. Inseguros. Entonces Renata levantó una mano y pidió el uso de la palabra en representación de la accionista meritaria y administradora solidaria de Transportes Rivas del Norte. El silencio fue instantáneo. Alvaro sonrió como si creyera que había oído mal. Teresa no. Teresa entendió primero. Los 6 en sus hombros. No habla al principio. Deje que Renata pusiera la estructura. Mi cliente exhibe hoy 3 cosas, dijo. 1. Título accionario meritario ratificado notarialmente. 2. Inexistencia de facultades de la señora Teresa Rivas y del señor Alvaro Rivas para disponer de activos o representar la sociedad. 3. Existencia de pasivos y ganancias cruzadas ocultados a la mayoría de los presentes. Sergio repartió un resumen ejecutivo de obligaciones. Fechas, montos, vencimientos. El múmulo empezó bajo y creció cuando varios reconocieron folios, placas de camiones y nombres de acreedores.
Yo di un pozo al frente y dije la primera frase, que de verdad salió desde el centro de mi cuerpo, no desde la técnica, mi suegra quiso herdar los activos antes de leer los pasivos, las 14 facturas en 72 horas. Álvaro explotó primero. Dijo que yo estaba manipulando, que Mateo llamas la habría dejado la empresa a una externa, que todo eso eran maniobras hechas, en el duelo. Renata lo dejó hablar 15 segundos, y luego le pidió a Carlos Beza que se identificara. El notario dio un pozo al frente, mostró su credencial y confirmó la cesión del 51%, la comparecencia de Mateo, la contraprestación real y la instrucción expresa de blindar la empresa frente a interferencias familiares el sobre notariado de Mateo Teresa se sentó despacio. No derrotada todavía. Calculando. Entonces llegó el momento que verdaderamente partió el air. Reproduce el audio de Marzo. La voz de Álvaro Lino la bodega desde un altavoz pequeño pero suficiente. Mamá siempre puede manejar a la silla. Si tú faltas, esto regresa a la familia. Nadie tuvo que pedir contexto. La frase se explicaba sola. Rosalba bajó la mirada. Uno de los clientes cruzó los brazos, y se alejó un pozo de Álvaro. Una de las tías dijo, Jesús, casi en un susurro. Yo no levanté la voz. No hace falta. No me quisieron sacar por dolor, dije. Me quisieron sacar por estorba. Y luego di el golpe final. Sergio mostró las ganancias cruzadas, los camiones comprometidos y el pagaré de desarrollos ARB del barrio. Quien tome control de esta empresa sin entender esto, asume también el impacto de estas obligaciones y su trazabilidad. Álvaro se quedó blanco. Teresa giro hacia él con una lentitud cosa quirúrgica, como si apenas en ese instante descubriera que la sangre tampoco protege contra la estupidez financiera. A partir de ahí no hubo explosión. Hubo efecto dominó. Un cliente suspendió renovación de contrato esa misma tarde hasta aclaración de representación. El banco ratificó por escrito la improcedencia del pago simple que Teresa intentó usar. El arrendador de las unidades activó revisión de ganancias. Y, lo más importante, Renata presentó de inmediato la oposición formal a cualquier acto de disposición realizado por Teresa o Álvaro tras la muerte de Mateo, adjuntando audio, certificaciones y prueba de intención previa. 3 días después, Álvaro recibió el primer requerimiento serios por el crédito de desarrollos ARB del barrio. 2 semanas después, el SAT notificó revisión electrónica complementaria sobre operaciones vinculadas entre ambas sociedades. No fue un castigo mágico. Fue algo mejor, el sistema haciendo preguntas en el orden correcto. Teresa intentó negociar en privado. Me cito en la casa con voz temblorosa y por primera vez me habló sin diminutivos. Dijo que nunca imaginó semejante enredo, que Mateo la había dejado en la oscuridad, que Álvaro se emocionó de más. Yo la escuché sentada, con las manos quietas y una taza de café intacta frente a mí. Cuando terminó, le respondí algo que llevaba días sedimentándose. No te dejo en la oscuridad. Elegist no le porque creíste que el apellido alcanzaba. Esa fue la primera vez que me miró como si no me reconociera del todo. Desarrollos ARB del barrio no aguantó mucho. Sin nuevos inversionistas, con revisión de ganancias y con el apellido Rivas circulando mal entre bancos y proveedores, entró en una pretapa,
de concurso mercantil informal antes de que el abogado do Alvaro lograra vender un terreno para cubrir la parte más agente. Teresa dejó de ir a la bodega. Las tías dejaron de llamar. Dos personas que en el funeral me habían visto como adorno me escribieron para decirme que nunca imaginaron lo que yo llevaba años sosteniendo. No respondí. La vindicación tardía tiene un sabor extraño, no alimenta, solo courage. Yo me quedé con la impresa. No intacta. No heroica. Con dudas, sí, pero y sin fantasías ajenas colgando del cuello. Reestructura contratos, devolve una unidad, negocia con acreedores, será la relación con dos clientes malos y mantuve a los chauffeurs que se sabían trabajar. 6 semanas después, transports rivas del norte seguía viva. Más pequeña. Más honesta. Por primera vez, realmente MIA. La venta express de la empresa. Con el tiempo entendí que mi suegra no quiso solo cuidarse con bienes. Quiso cuidarse con el relato. La viuda ornamental. El hijo de sangre. La madre doliente. El hermano natural para dirigir. Yo sobraba en esa postal porque mi existencia obligaba a aceptar una verdad que les resultaba insoportable. La empresa no seguía en pi por apellido ni por autoridad materna. Seguía en pi por trabajo invisible, disciplina financiera y una cantidad obscena de decisiones que nadie aplaude mientras salen bien. No salí limpia de esta historia. Salí más exacta. Perdí Mateo y, casi al mismo tiempo, perdí la fantasía de que el duelo vuelve decentes a las personas. No las vuelve. Las revela. A Teresa la reveló como una mujer acostumbrada a mundo sobre lo que otros sostienen. A Alvaro como un hombre que confundió acceso con capacidad. Y me reveló algo que debía aprender mucho antes. Ayuda no serve de nada si no está documentado, protegido y nombrado a tiempo. Todavía guardo la carta de Mateo en una carpeta negra. No la releo por romance. La releo para recordar que él sabía lo que yo era dentro de esa empresa, incluso cuando no tuvo el valor de enfrentarlo abiertamente con su familia en vida. Eso también forma parte de la verdad. Mateo me amó, sí. Pero dejó cosas a medias. Y las cosas a medias son el terreno favorito de la gente ambiciosa. Por eso el amor, cuando se mezcla con patrimonio, necesita algo más que buenas intenciones. Necesita firma, acta, notario, cláusula y fecha. Hoy, cuando cierro la oficina y escucho el eco vacío de la bodega al final del día, pienso mucho en una frase que no sabía que iba a dirigir en mi vida. No te quisieron sacar por dolor, te quisieron sacar por estorba. A veces la traición familiar no nace del odio. Nace de la comodidad que pierden cuando alguien empieza a entender demasiado bien cómo funciona realmente la casa. Y cuando eso pasa, y no basta con ser buena. Hay que ser precisa. Porque la familia no es la que liga primero a reclamar leves después del funeral. La familia, si morís es nombre, es la que sabe distinguir entre herdar un apellido y haces cargo de una deuda moral. Lo demás es hamba con parentesco. Y eso yo no lo confundo.